Joke of the day. Yeah. Okay. Okay. How did the obese guy become so forgiving? It's right there. Don't overthink it. How did the obese guy become so forgiving? Letter of food. Afana. No. You overate. Because he was always the bigger person. Wow. Yeah, that is all. Hey there, I am Pascal. I'm Ron. Welcome to On a Friday. Manze tukoma tuna pod. Manze, wherever you're listening to us, watu wa Spotify, YouTube, watu wa radio, any online platform. Apple Podcast. Yeah, na IG unaweza tupata On a Friday podcast. Wewe. And let's gonna guess, wewe, as always, man. As always. So, tuanze na a beautiful lady hapa kando yangu. Wow. Niliambia ikiwa maboys semangi special guest. Ikiwa special. So we have a special guest on my side. And another And we have another guest on the other side of the table. Tuko nne hapa leo. Okay. So tukianza na the special guest. Okay. I'm Martha. I can only say I'm honored to be here. Yeah. Karibu. And ready for the podcast. Martha ametushtua leo. Tuko like, we are glad to have you here. Yes. Okay. Yes. Thank you. Alafu kuna another guest. It's so glad to have you. We're so glad to have you here. Yeah. I think when umebaki in our circle. Mwenye hujakuja hapa. Actually. Karibu, when nani? My name is Mwatu. Miss Jamskia alai. Hata sound engineer amesema hapana. Mwatu. The name is Mwatu Musili. Yeah. A friend of On a Friday podcast. Yendo alikuwa amebaki hajakuja hii pod vizuri. Yendo pata ina circle mwenye Bana, yana support tu from background akinyamazia huko. Yeah. But we're glad to have Mwatu and Martha here. The MMs. Manze, Wow. nice. Wow. Nice. Yes, na mimi Pascal, so sound check again. Na tuko na mwisho. Ron. Hivyo, Mi sawa. wananijua. Yeah, so today, manze, I think we'll share a photo of this. We'll definitely share a photo of this. Yes. Leo we got money. Tumechafua meza. Tumechafua meza. Kuchafua lakini, but sawa. Tumechafua meza kiasi. Because we just want to talk about dough. Kila mse, depending or even regardless of how much money you have, kila mtu you view pesa differently. Yeah. Kuna wase utenda na wao and ana shida kuspend any amount. Kesi baadaye. Like please, M-Pesa iko poa, kuna kadi, sijui kuna nini, wako na option. Alafu kuna watu kutoa do, kufanya some mofos watoe pesa. Nika inapitia procurement process. Ati, let me think. Unampata ako 10 minutes away, like it's been 10 minutes amesonge huko kando anafikiria. Lazima ongeleshe accountant. We have to budget. Lazima ongeleshe Hapo accountant. on the spot, mimi nataka tu 200. Mbona unachukua 30 minutes kujua kama uko na. Yeah, so let's ongea juu ya do. And I'll start off with a quick round ya kila msee. Yeah. What's the amount of money in Kenya shillings that you are comfortable spending bila kufikiria? Like, haikuori ukisikia, sijui ikitu ni tu so, leta. Sijui ni whatever amount you have in your mind. But ukisikia tu ni hiyo do, unaweza toa na ulipe na utafeel guilt ama stress kitu yote. Impromptu tu. Hivyo tu mtu akwambia wewe leta na utatoa. So pesa uja budgetia. Na uko comfortable to spend in hivyo na uko kiisha hivyo. Okay. Martha kuna jibu. Tuanze na Martha. What? Yako ni how much? I'll speak for the comrades. I'll speak for the comrades. Yes, tuambie ya comrades. Maybe 200. Uko tu hapo. Like, maybe supper. Tunasemanga sapa kwa ikipita 150. Uko vacation. Uko vacation. Uko vacation, so. Uko diani. Exactly. Juja branch. Really? Yeah. So, 200. So, kitu kiwa 150, 170, utafikiri. Hapo nitatoa tu. Hapo utatoa. Yeah. Kwa 210, unaonio ni 10 bob juu. Yeah.
like hiyo ningetumia for something breakfast. Yeah. Sasa, Inaweza fika hadi kesho. yeah. We can clearly tell where her priority is. Sawa. Value yake iko measured in supper na breakfast. Yeah. Hiyo ndo value ya do. Yes. But yeah, hapo ni comrades. Yeah. Mwatu, Wow, okay. utaanza kusema who you're speaking for. Wewe na wenyu. I think in a depend with the situation, but in most cases 2000. Yeah. Yeah. Ene mwongeza zero ingine juu yako. Yeah. Ongeza zero Ongeza hapo. zero hapo mwisho. So anything below that you're good, like Yeah, stress, you on don't most need- days, Yeah. unless it's those 3-4 days before Lipwe. So, Sawa. yeah, Hapo but on most tofauti. days, if it's 2000 and below, easy. Nice. Ron? Ni yangu ni thao. Yeah. Yeah, thao is ikikuwa chini ya thao neza fikiria about the implications baadaye. Okay. Yeah. Ah, But young- ikipita kitu ya 1500 lazima nifikirie bana nishindo, where am I taking 1500? Where am I taking this money? yangu pia ni thao, lakini sa mi kwangu ikikuwa 1500 nafikiria natafuta punch wapi. Juu thao again, na negotiable. Hiyo thao ishaenda. Hiyo thao ishaenda, hiyo si story. Thao already iko nayo, hiyo naweza spend bila kuori. Yeah. But sa ikikuwa 15 fikiria okay, sana naanza kutoa punch wapi. Yeah. So I'm thinking above thao, hiyo ndo nafikiria. But tu. unajua hiyo line of thinking ni tricky because now inamaanisha kitu ya 2000 huu unafikiria, you are thinking about it as if you're only losing 1000 bob. Kitu ya 2000 Cause thao we kwa akili yako ishaenda. thao ishaenda. Like, So mi unafikiria nilikuwa naenda kubai tuseme kitu ka tuseme nini, nimefikiria jewelry, rings, chains, ama shoes, vitu hiyo, na nilikuwa nafikiria thao and then niambiwe 25. Fikiria okay, I was willing to spend thao without thinking. Yeah. So I need to think, do I have an extra 15? 1500. Hapo tu ndo niko, because the way I was raised ilikuwa, my parents had that minimum, even if they didn't tell me. Yeah, my dad najua ilikuwa so anything below so sijui dad nipeta shika. Yeah, my mom ilikuwa I think to so hapo, but ilienda ikichange nikikuwa kampo. Utasema chwani. Yeah, yake ilikuwa haya kiasi, but ni juu when I got older into campus, like mi nilikuwa nikiday school kutoka home hadi kwenda campus. So my dad nilikuwa nikaongea naye, najua yeye nikimwambia cheki we nipe so hata uliza story atakupea. My mom the same number, nikamwambia nipe tu so like I need fare atansort. So my dad ilikuwa lower, my mom ilikuwa higher. So nikajua limit zao, ikiwa anything above so my dad anaanza kunegotiate ati matatu ni 30 bob pale, niambia matatu ni 50. It's what I say it is. Uendangi hiyo njia daily unakuja kuniambia ni 30. But waliniraise na hiyo point, so nilikuwa najua ikika hivi na ikikuwa so wakopoa, ikipanda hivi kiasi wakopoa, nika-adapt to the same, but yangu ikapanda, nikaongezea zero pia. The value of zero. Okay. But here we may transition very nicely to what we wanted to discuss next, which is how did your upbringing shape how you view money or how you interact with money? I feel like it did. Let me start on Mwatu, because we know of your upbringing apart from Martha. And or what were you taught about money and how did what did your parents instill in you on how to spend money? I think they tried to instill. tried is the cheap. They tried. They tried. Sidhani ilikuwa, I don't think it was successful. Mata ameshtuka. Wow. Because growing up for me, money was a limited supply. So you had to only the basics. Yeah. And then once in a while, like utakuwa surprised with outside the basics, but in most cases you just knew money was a limited supply. Yeah. So you had to think through before kuja kuitisha whatever it is that you're asking for. If it's outside the basics, utakuja hapa with a whole composition and a speech as to why it's important. Yeah, but it was a limited resource. Ulapwe. Basics. Yes. Yeah. You're Manipulation never worked.
You're showing your age. Hiyo word umetumia. You have shown your age. Hata kusikiza. Wait, so why do you say they tried? What happened after? Because you tried nearly fail wapi? So am I supposed to be speaking? Okay, so as an adult, I took a very different with how I'm very different with how I was brought up money-wise. Mm-hmm. So as long as the basic things are paid for, the rest of that money is free. So there's a budget, but as long as the basics have been paid for, so nimelipa rent, I have bought food for the month. Yeah. The rest of the budget was a suggestion. Wait, now when your folks the way they raised you, as long as their basic iko covered, what happens to the rest? Oh no. Family I think no. It's then kulikuwa the rest. The rest. So I'm assuming it was limited supply. Like it's after basic the rest. Yeah. It was very specific. Only doing basics in this house. Yes. Only. Yeah. Hakuna kitu ingine. Once in a while utashtukia like surprise. I feel like our parents lied to us. There was always the rest. Because like sometime back I got to see one receipt, ATM receipt of my mom after my withdraw dough. The amount of money niliona in that bank account. Like, gosh, I thought we were broke. I thought walisema kukuwa na pesa ya mkate asubuhi. Unajua inaweza kwa contextual. Ni kama ukipatia mse wa wa super metro thao. Si ati yo thao yote inaendea fair. Like, so anaanza kukuambia uniongeze mbao. Like, bro, this money has work. Si ati hii thao iko tu hapo ku. So yao pero walikuwa just set aside and do their own stuff. Yeah. Martha. I think Pascal was not supposed to see that. I was not supposed. Mara kuna kwanga na hiyo kitu hapo ya kukata after a week. Wazazi wetu wanajua because they know watoto wataenda kuona and they know that there's a lot of money. But it's budgeted for. Yeah. So how did my parents raise you? Yeah. Raise me about money? About money, okay. Yeah. I think sini wale tulikuwa tunaambiwa our parents wanaambia like the others usizoeshe mtoto pesa, you know? Like usizoeshe mtoto pesa, atazoea na nani atakuwa anampea. So I think pia yetu ilikuwa tu for basics. As long as kuna food, kuna the basic needs. Hizo zingine ni by the way. Hadi ukiitisha. So hadi uwezi itisha juu ushazoea. It's ni hivyo tu. Okay. Yeah. Okay. That makes sense. Pascal? Kwangu, the earliest memory I have dealing with my parents and do, na I enjoy toka kwa akili kwa sababu it's something I vowed never to happen again. Ni when sikumbuki the age, but I was below 10 years. And I often, like it happened a lot of times, I kept asking my mom and dad, tunakunywa chai na nini? And then jibu alikuwa chinda kinipea na mdomo. Next time naona your mom na high five. Kwanza cha like jioni, like morning sawa kuna mkate, but mi tangu tu niko mtoni siwezi kunywa tu chai like kunywa na mapua. Atunakiwa chai kwa kikombe hivyo tu and tunangoja chai inapoa tunangoja nini hapa. Kumbe ulianza kuwhistle kitambo. Kuwhistle kuanzia high school. Kuna ni bo ulikuja when the skills were already I was trained. I was adequately trained. Ulikuwa ni boni aje. So my dad kwanza ndo alikuwa na hiyo answer na mdomo. My mama akaanza kupea answer zingine as make sense that sikumbukangi. But kwanza ilikuwa chai za jioni. Like morning sawa kunayo there's bread or mandazi or donut, but jioni like
3 pm ikisikia njaa or anytime jioni ni chai peke yake. Hiyo ilikuwa ni bo. I vowed never to take tea peke yake. Hakuna time yote nishaikuja. Always chai na company kitu. As an adult. Chai na company kitu. To high school now only whistles. As an adult, high school model, I was under their money. Your training body look instilled. Ilikuwa under their roof. Sorry, Martha. Kuwhistle. Ni kukunywa chai bila kitu. Now when you are drinking your fire, shikadu kikombe yako na I support you. Mi siwezi kunywa chai hivyo. Chai ni nini without an escort? Alafu mtu anakupatia chai hadi ushibe. Peke yake. Ilikuwa chai hadi maziwa. waluya mnakunywanga chai peke yake. Ilikuwa chai maziwa. No, una complain. But that's just flavored water. Unakunywa tu maji na maziwa. Negotiate na Masako tu hiyo flavor unwe ngumu. Kunywa chai ya strungi walai, black tea na kitu ya kukula nayo. Ndio hakuna juu kunywa chai ya maziwa na bila anything. Hivyo. Kunywa tu strong tea na ukiangalia tu kikombe unaisongesha. Nika uju, hadi unaanza kuitantana round the cup. Chakula kitu kingine mkono ingine inafanya. Actually ni bo. So that annoyed me. So nikajua like growing up lazima nikuwe na enough dough at least nisiwe kunywa chai peke yake bila kitu. Like that is your life goal. Like sikunywa chai peke yake. That's my life goal. But my mom was a bit more like spendy vipoa. And venye pia I could tell alikuwa na handle bills mob, but he alikuwa fiti. My dad alikuwa mgamu. He was like, if you don't need it, in fact hata if you need it maybe si hata necessary. Ngoja next week tuone ama kesho. Alafu kitu kingine ilikuwa inanibo. Unilisha pesa najua asubuhi ndaamshwa niende kubai mkate. Naambia si niende kubai mkate saa hiyo siku na maziwa. Ati hapana ndio utatuma asubuhi. Kwani pesa itatoka wapi usiku? Ati mbona usinunue maziwa na mkate zote usiku? Unaenda maziwa peke yake usiku alafu asubuhi unaenda mkate? No. Ati again mimi niko naona nikani ugamu jota nipe 250 kwa like ini ya maziwa pekee. So nipe 50 ingine niende mkate. Hapana, hiyo tuhitaji. Asubuhi tutahitaji. So same loop. Labda utauziwa mkate na haribika kesho. Hapana. In your parents' defense, my brother had the habit ya kukula hiyo mkate. Anakula breakfast slapper. So pia mimi tulikuwa na watu, kulikuwa na boys. So kulula hiyo mkate usiku is assured ananunua mkate mbili. Mtamka asubuhi bila breakfast na mlinunua mkate. Ndio kulikuwa na maboy. Inaweza kuwa. You live and you learn. No, I know. Now I understand. But me was raised with such strictness. In high school nilikuwa mnasema mimi ni stingy. Iko stingy. Kulikuwa ni word nyingine. Mgamu. Or something. Kutoka Maiza. Au ulikuanga Maisa. Nilikuwa naitwa Maiza in high school. Hadi nilikuwa na kuonea huruma. Na si ati ana do. Because tulikuwa desmates na umse for 3 years. Si ati hana pesa. I was never taught to spend that money. Like unabaya nini? Lakini every day tukienda break time mimi narudi na mkate nusu ya na whistle. So as a desmate nasikia vibaya. Kwa sababu since I was 6 years old nilifundishwa Chinese. Kwa kila time China. Lakini kwa unataka kufanya hivyo. So there was no reason for you to do that in high school. You had the freedom. The other part I was taught pia ni like saving. Like after hiyo point ya kufanyisha ufala ya chai peke yake nikaget kuelewa enyewe you can just keep the dough and spend it on other things. So I got to appreciate you. So through high school nikiitwa Maiza nilikuwa nikisave some of it iko yule ufala yenye mnakumkanga. But nilikuwa nikisave some of it and just use it on other things. So nilifundishwa si lazima spend yote. Like hata si lazima ni spend on food inaweza kaa. So what I'm getting from what you're saying is you learned from your upbringing and you ended up doing the opposite because you didn't like hiyo ni as an adult, but in high school
what I was taught was the only thing I knew. So I wasn't in high school. I didn't spend money at all. Sikuwa naenda break huku buy stuff. Nilikuwa like si lunch iko like 2 hours away. Naweza ngoja. Okay, makes sense. For me, I had 2 very different experiences growing up. First phase ilikuwa with my dad, then second phase ilikuwa with my mom. So with my dad ni mtu mwenye he believed in, for you to know how to use money, you have to actually use it. So nakumbuka class 1 alikuwa anatupatia 10 bob kila siku kwenda, which I remember till this day. I was the second richest person in that class. With 10 shillings. With 10 shillings. Ilikuwa pesa mingi. Number 1, yes, the richest was... The point that inakuja daily. Like kila day unalipwa daily. Imagine. The richest person in that class ilikuwa dem fulani alikuwa itwa Mudhoni. Yeye alikuwa apatiwa mbao. Nilikuwa shindwa like, what? Alafu just to put it into context, your time tulikuanga during break time tukienda kwa gate tulikuwa tunauziwa, nimesahau venye inaitwa, but basically ilikuwa mandazi moja na tuchipo pasua. Yes. So ilikuanga una rarua hiyo mandazi unaweka chipo ndani. Pasua ilikuwa 3 bob. Nyepewe shule. Joli kono migani. Pasua ilikuanga 3 bob. So if you save that money siku 3, bro, unaenda break una ball, you get a pasua, unavyo ni break time tuendeni kwa gate. Hey, what is money? I can spoil all of you. So anyway, so every day nilikuwa neza nunua pasua 3, which didn't compare to Mudhoni, because Mudhoni na alikuwa ni whitewash mbaya. Yeye ndo alikuwa kusema hiyo daru. Then ikafika I think class 5, 6. No, at around class 3, 4 akaongezeka kwa 20 bob. Then after that ikakuwa like 50 bob from around class 7, 8 I think alikuwa tupatia 50 bob a day. Now tulikuwa mimi na my bro, and what I learned is he used to observe our spending patterns, then he used to advise us. Now, me na my bro tulikuwa polar opposites. Because me akinipatia hiyo 10 bob, maybe I'll spend 3 bob na maybe 1 bob nitumie kununua ball gum. So hiyo ball gum zilikuwa like 50 cents or something. Naona Martha anashtuka shindo. Kwani ulikuwa unaishiwa lini? Kwani lini? Okay. Anyway, so yeah. Tukaingia high school, na mwenye alikuwa chief finance officer kwa hiyo nyumba ilikuwa my mom. Na my mom, she's a totally different breed. Yani ulikuwa unamletea shopping list, anakuambia write what you need, not what you want. So unaandika, mkimaliza nini, ukimaliza kuandika shopping list unampelekea, you don't need this, you don't need this. Kuna substitute ya hii. Sasa umeandika ka kiwi, umeandika ile ya liquid. Kwambia you are 14, you don't need this. You need... Kwanza tuko na brush, utachukua ile brush pale chini ya sink. Alafu zile brush umechapa. Na kwambia na hiyo ndo mzuri, haiharibu. Hiyo ndo inashine. Hiyo ndo inashine. So that transition was actually I think that transition more than the previous one shaped how I viewed money in my adulthood. But one thing I noticed, now tukikuwa primary, how my brother and I used to spend money is exactly how we spend money right now. Jumi nilikuwa nikipatiwa 10 bob, maybe I'll use 3 bob or maybe 4. Ama let's say just 5. Alafu your 5 ni save. So there's money I spend and there's money I keep. My bro, hadi my dad alikuwa namuuliza, pesa kika kwa mfuko inakuwasha. Like, pesa inakuwa na miba. Like, inakudunganga tu mfuko. He has to spend it. Like, akirudi kwa nyumba jioni, hana pesa. Anangojea next payment the following day. So I realized that's exactly how we spend money as adults. Yeah, he blows everything he gets. Na mimi naangalianga
the basics, I take care of it, then kuna pesa ndeka kando. Actually imefika mahali where savings are part of the basics. Like pesa ikiingia, kuna pesa nimebudgetia. So if that money sijai save, then sijamaliza minimum threshold ya my monthly budget. So I realized that actually shaped, and a huge bulk of it was my mom's voice keeps on ringing in my head. What do you actually need and what do you want? Which helps me because when flow of income reduce, you know where your priorities are. You don't just spend on useless things and you don't cater to the more useful things first. So una cater for rent, savings, nini. Si ati mwisho mwezi inafika umenunua new couch lakini hauna stima. Yeah, so that's how my childhood actually shaped. And that also gets us now into how you spend your money. Now, I do have a question though. Yes. Ron, as a child, what were you saving for? Exactly. I also had that question. I had that question. If I knew this is what adult would do. Back at Leo. But what were you saving back for at as a Leo, child? My dad has my 700 shillings from the time I was 9. He has my 700 shillings. Dad, ukisikia hii podcast, pesa yangu sijaisahau. So since singe keep that money like myself, nilikuwa nampatia. So nikirudi jioni namwambia, I didn't spend this money, keep it for me. Alafu tuna record mahali. Okay, imefika 200, imefika 210. Pole tu, ikafika 700. Alafu ikafika mahali sijini ukarabati gani kafanya we stopped. The accountability went out the window. But nakumbuka, actually it was 770 shillings. Yeah. So uko na Jambo Junior? Hapana, mi nilikuwa msewa mi hata sikuwa na hizo ma metal hizo kitutia kusave kwa coin. No, imagine I didn't have. I used to give my dad to keep it for me. What but were you saving I for? don't know. You don't for know. For me nilikuwa tu najua I don't have immediate use for this money. I'll give you an example. Nikiwa class 5 tulikuwa class 7 tulikuwa napatiwa 50 bob. So nilikuwa nikitoka shule hapo nje kuna mama anauza ball gums, anauza chewing gums. Hizo zilikuwa na stickers. So nanunua 2. Nikipita the first corner kuna msee mwenye anauza samosas. Nanunua huo alikuwa njugu. Nanunua njugu. Alafu the second corner hapo ayani kuna cake kuna cake whatever. Nanunua cake. Alafu the last one kulikuwa na samosa. If I buy all those things, maximum itani take. Unakula tu. My point. Ushajua nikitoka hapa ni hapa. Exactly. So by the time namfika kwa msawa keki njugu imeisha. So nanunua keki. By the time namfika kwa msawa samosa, keki imeisha. I think so nilikuwa una slow down. Ukiona wakeki ni ule pale acha ni slow down. Yeah. So nikibuy hizo vitu zote, maximum I'm spending is around 30 bob. So by the time nafika kwa nyumba, E20, I genuinely don't have any use for it right now. So napatia my dad na mami, nieke hiyo. I don't know what I'm going to use it for, but I know. Ni yangu. Yes, I know ni yangu. Watu pia uko na Jambo Junior? Zilikuwa by the time zilikuwa bado nikiwa mdogo, but una save kitu na you can save what you don't have. For me there was no reason to save, so the only money that was being saved was yenye relatives walikuwa yenye wanakwambia nimepatia. This was forced saving. This was forced saving. Because ilikuwa ile situation ya your relative ati nimepatia baba yako pesa, nimempatia 100, nimempatia 200. So that one was saved because for whatever reason, I feel like in the experience here, a lot of people, if that money is in your parents' hands, it's not you. Ishakunywa maji. Ishaenda hivyo. So like it happened hivyo a couple of times, utashinda ukiambiwa hii pesa yako bado iko, nitakupatia and then ilakuwa hiyo situation. Next thing you know, you're a grown adult in a podcast. Muli uko unafinesiwa na ni wendo uko nayo. Like when unapatiwa hiyo pesa lakini utafinesiwa hiyo do, unaambiwa alikupatia how much? Unaambia so 2. Haya sawa.
unaona ile mkate tulinunua asubuhi we hadn't budgeted for it, so inaenda house. So by the I genuinely don't remember hiyo pesa tulipata na relatives that I got to keep. I genuinely don't remember. Mi hata yangu when I got the cut, hiyo time family na come and stuff, sikuna do natoanga, mi sikuona hiyo do na ni hit later, wait, watu walitoa do ilienda wapi? Oh, my mama anza kunitolea budget chakula, nikola kwani do yangu ndio iko na budget ya hii kitu yenyu. Martha, how was your experience? How do you spend your money now? How do I spend my money now? On basic stuff. Nini? Food, like, unajua kama Break on lunch. Break on a yeah, supper. na lunch pia, but sahi niko campus. Yeah. So napewa like, maybe napewa pesa weekly. So hiyo weekly ni ujipange. Yeah, napewa pesa weekly. Congratulations. Weekly ni do fiti. Hey. Weekly ni unajua money is Inadepend ni how much. Si tulikuwa napatiwa per month ka salary. We, ikisha wiki ya kwanza, that's on you. No, inadepend pia na mtu. So napewa weekly. Yeah. I think hapo tu ni food. Alafu ikibaki ndio unafanya what you want. Yeah. Si save. I think kani kusave ni kama unajua mimi na save kama I know I'm going to buy something later. See ati it's part of my budget ati na save tu ikando. No. Kama najua I want to buy this, maybe a book, nita save. But siwezi save tu ati it's part of me saving. Beza mbona una save, Ron? Why are you saving? Why are you saving? Yeah, sahi. Napenda venye baby za with such genuine concern. Why are you Yeah, nimetaka kujua juu you can't save if you are not going to buy something later. Ama it's part of you, it's part of your budget. We'll get to that. We'll get to that. Roger. So I still want to understand when, apart from basics, juu tukiingia kwa Mwatu next atasema bills, alafu after bills. So the rest, izo the rest nini? Where do you throw your money on? Kwenda out, hiking. Yeah, hiking needs money. Unajua ulianza vizuri. Ulisema kwenda out. The image we had was not hiking. Tumesplitia mahali. Oh, yeah. Mi si mtu wa sherehe, so I am kama ningekuwa sherehe pesa ingekuwa inaenda sana. Ungekuwa na hata ya kusave yenyewe. Singekuwa dina ya kusave. So kama hiking and vitu tu nataka kufanya kama coming here I needed fare. Yeah. So naangalia vitu zenye ziko important sana. Hizo zingine in the future. Kama niko na my own money. Yeah, ndio zitakuwa necessary. Right now you're financed. Yeah, I'm financed. Mzazi unajua nimepewa per week. Ikiisha before week isha si utakatua hapo ukingojea Sunday ifike. Wewe ni dem unaweza ongea na daddy vizuri I come through. Depends with your parents. Ongea na daddy ama jaji. Whoever analeta do, one of those two is do ila come. Okay, sawa. Ile comrades yenyewe bedhe ni food. Vitu zingine juju. Ndio ulikuwa na 10 bob wiki nzima. Bro. Episode Temron alikuwa na 10 bob. For whole day na kule na ende na ishi. Sijakula lunch na sina supper. So na it's either angalia venye usarisha. It's an episode. Episode. Nilikuwa 10 bob kwa mfuko. Wewe Mwatu, what do you spend your money on now as an adult sasa? So the obvious, the bills, because it's a necessary part of adulthood. So can we take that moment to just acknowledge that fucking bills are expensive na ni nyingi na ni mob? Yes. Ni necessary. Can't relate. Moment of silence. Yako ina bills. Yako ina clock. Yako ina food. Yako ina bills. Yako ina food. Don't enjoy it while you can. Bills are worse. Yes. Yeah, so bills, kulipa rent, like all the things that you need to survive. Alafu, hizo vitu zokua, like there are so many. Yeah. And then now outside the bills, mostly experiences. So when I can travel and then
I work, my lane of work allows me to travel a lot anyway. So on experiences, so mostly travel actually. I realize I only have one hobby, travel. Yeah. You're a traveler, get introduced hivyo. Yeah. Okay. For me, again, after nimelipa bills, whatever I'm left with, na after tumelipa serikali, after tumejengia watu nyumba na bills after that, all that. Yeah, after all that, what remains? I'm also big on experience. I save. Martha, I save pia. Utajibu hiyo swali. Utajibu hiyo swali. Utajibu Why? je. But pia I save. So apart from it, experiences, I like setting aside at least kila month doing na set aside for experience. Either event or hiking, sasa outdoor experiences. Yeah, hizo kando. But I hate the fact that still the large part of my money, disposable money ka hizo, goes to entertainment. Yeah. Nakwanga tu hapo kwa M-Pesa, naenda na select kitu yote najua yenye inahusiana na tuliita nini last episode, drugs and alcohol ama substance. So end watch our substance episode. Anything that pertains to hizo substance, fall it under entertainment. Na hiyo inakwanga do mob. Like muangalia each month najaribu kureduce like how much I spend on entertainment na substances na bado ziko high kiasi. But apart from hiyo, so kuna as a family, I mentioned black tax, but you can see we all are young people, so no wonder black taxi heavy sana kwetu. But kuna na chile family takukall kuzo bro mdogo soon to make a kitu hapo hivi, so nakwanga tu ready for that. Is it tu vitu ndogo. I hate that I don't spend on clothes. But we've been through this in this podcast. I don't value how I look that much. So no wonder me, I don't spend. Yeah, kuna tu. Yeah, me lazima ni spend on clothes. I didn't think nikisave and save for clothes. Just say ni look to and food na niko sawa. Nothing else. Sina bills. So. Yeah, true. I miss na luku, so entertainment na experience. Kwa substance. And experience. I think, okay, before I answer that for myself, nili notice hata mi na tuki go out, our budgets are usually very different. Like my budget is not nearly as much as yours. Ukitoanga substances. Your budget is very light. Ni Uber tu na Fanta. Ni Uber tu na Fanta connecting. Fanta gani? Na 3-piece. Na yuko kwa food. Yuko kwa budget ya food kando. Anyway, so yangu, I'll mention the main things that I usually spend my money on. And then we get savings. I didn't mefungua my Excel sheet where I write my budget every month. So Ron has Excel, like he documents his interactions with money. You don't? Wow. Rich people. I have a budget. But where is your budget? Kwa kichwa. Kwa kichwa. Kwani rent ina change kila mwezi? Rent is constant. Wait, your budget iko kwa kichwa. Tokens ni constant. Wifi ni constant. Yaki ana making a mental note. Maji ni constant. Entertainment na food zina change. Concepts of a budget. So mimi niko na first monthly budget. Then kwa hiyo monthly budget nimeweka inaitwaje conditional formatting kwa certain column. Do ikipita certain amount inawaka red. Wow. The total inawaka red. So it tells me, bro, hapa hii mwezi una overspend. So your column nimeweka. Alafu ndo unajua una overspend wapi. Yes. So I can tell you like over the last 2 years. I can tell you ni wapi nili overspend. 2 years. 2 years. Josh tu bado relax. So in addition to that, niko na shopping list. So every time mi nikienda shopping, I don't shop or ikifika by the end of the month, I already know what I'm going to shop for. So najuanga
iliisha because chumvi kiisha, I don't wait for n month for me to start writing a shopping list. Naandika kwa na add kwa Excel sheet na add. So by the time naenda supermarket, I don't have to think about my shopping list. Iko hapo. And I track. There's an item nikienda kuchukua kwa shelf ndengu ni 250 naandika 250. Alafu hapo chini kuna total. So I can tell you how much exactly I spent on shopping over the last at least 1.5 years. Hiyo nini yako iko na inaweza tuambia state of economy. Bro, like, ukitaka kujua inflation, come talk to me. I have the data. I have the data. How much last year? I can month, tell you the month before. I can tell you last year May I spent 410 on yogurt. This time and I spent 500 on chocolate chip cookies. I can tell you, I have the data. Anyway, so but for me, it helps with accountability. I know if my dough najua kama I had budgeted for this amount of money for shopping and I go above it, I know nearly go above it by how much and how to compensate for it. So coming back to how I spend my money, there are main critical things I spend money on. First, rent and utilities, because that just has to be catered for. Then shopping and food. That I also, hiyo ni constant. Alafu pesa ya sako lazima ingie. Alafu vitu kama podcasts na subscriptions. I also have budget for that. Alafu pesa ikibaki. No, sasa I start using it on other things. Yeah. So yeah, that's so yako ni hivyo ya Mwatu ilikuwa anaeka hizi mbili alafu yenye inabaki. Actually niko na I have a spreadsheet as well. It has like 4 different tabs, but yangu si historical card. Basila data. Una delete kila month. It's a template. So najaribu kufollow kuna ile rule ya 50 30 20. So I try to follow that. So 50 and to my living expenses, 20% and to debt and savings. Alafu 30% sasa ni enjoyment. Yeah, so the 50% one ndio hiyo yenye Pascal anasema it's not changing. But now the other 50% ndio once the basics have been paid for, the first 50 is ingine ni free. It's a template, like it's what I'm supposed to follow. I don't always follow it. And then the other shit is it's running. It's a list of everything I would need. So it's ni kucheza tu na do I need it this month? Do I not need it this month? Mmoja nishaenda shopping, nilikuwa naambia uko nje. Nishaenda shopping na mtu mwenye haandiki like figures kwa nini akipick items. Si unajua kenye unataka. Excuse me, just how much money do you have? Like tunapita tu rusha tu kwa card kwa hii economy. Exactly. Maybe I shop before, so anajua tu if I pick I shop every month, but in this economy I shop before, so anajua tu nikipick hizi itakuwa 20k. No. But in this economy, hauna assurance what you bought for 200 today will be 200 tomorrow. At next month, kesho, it will still be 200. People have money. Ujieki ka wiggle room, unajua kwa unasema unaenda nini shopping ya 10k, ikifika 12 haina shida. Maybe 10 ni 10. No, because for me, by the time I set that figure, ni make a wiggle room already. So if I set 10k, najua maybe my shopping is around 8,000 on average. So I can play around with it. Nikifika huko mwisho, ndo nikirudi na realize, nimespend only 8,500, I have 1,500 more. Napitia kwa snacks, nachukua sijui nini. So lazima ziishe, lazima 10k ishe. Lazima ishe. Tuenda shopping na Ron. Akazisho unajua venye saa supermarkets were designed
wanaanzanga na vitu nzuri. Yes. Like intentionally. Ukiingia tu hivi. Wanaanzanga kushop na snacks. Mimi sianzanga kushop na snacks. Mimi naanzanga kushop na maliniko. So tunaingia hivi. Tunaanza na queen cake. Na makriba hapo na biscuit. Sasa kwani ndaenda ndo turudi? Na masijui rain pops. Sasa hadi uko mwisho Ron. Ndio turudi tena kuchukua snacks na mwisho. Namuuliza. Tunaanzia hapo tukienda na line. Venye wamepangwa. Hii kati iko nusu. Umenunua maziwa. Umenunua sukari. Anasema hapana ziko huko mwisho. Bro, pause. Tuende sukari kwanza. Frozen food ziko huko mwisho. Yes, we need frozen food. Lakini biscuits ziko hapa. Nyindo mnacheza. Mimi naingianga. That system was designed because for people like you. Mimi naingianga na tunnel vision. Adi, I usually go to the same supermarkets. Naendanga either Carrefour ya Sarit Center ama ya Junction. I know exactly where everything is. Sianzangi na sijui detour najua nanzia huko ndamalizia snacks ziko huko side ya watu wenye wana shopping Sarit Carrefour wataniambia snacks na kwa nguo side za frozen foods malopata sausages iko huko. I know because I know where to go last. Sawa. So where do you save, Ron, and where do you save? One I save for the rainy last question, days. Yeah, one I save for rainy days because it has actually helped me before. Kuna mali unaweza kuwa you don't have any source of income for a few months and you don't like you're still looking for things or you're still looking for money. So I save for that. What else do I save for? My circle is basically for in case I'd need to start something. Because I am planning on starting a few things. So if it's something that's capital intensive, SACCO is ideal for me because I'm able to borrow a decent amount of money for a lower interest rate compared to banks. So that's why I do that. So usually SACCO inakuanga for capital intensive projects, then money market fund, it's for emergencies. Okay. Mwatu? Kuna kitu jajibu. Where do you save? Sindo hiyo. Money market fund. Ama we'll get to that. Pia me, I wanted to jump on that. Pia me the same. Pia me I save. Those two places pia. I save kwa SACCO na kwa money market fund. Kwa SACCO for me inatoka tu like automatic. Like itakatwa before I get to spend it. Either from the bank ama employer, but point is do ikikam hivi ya SACCO inakatwa kama imeenda SACCO. Sitaki kudeal na hiyo. Ya MMF ni mimi kupeana. Ni kwa hiari yako. Kwa hiari yangu. So hapo yenyewe ndio inakuanga tricky. Because I don't get to accumulate do as much as I'd want. But niko na at least those two distinction. What I save for rainy day. Like uko mbele tu rainy. Like shit happens. Shit happens. So I just save for a rainy day. While I don't save for... Kuna time nilianza we started... You got me into it, nikaanza a travel save. Like at the beginning of the year, kila month, that's actually I just good set aside well. do. Alafu hiyo inafanya tu kwa M-Pesa, M-Shwari and stuff. Naika tu like a fixed amount. Hey, kafika miezi zingine unless I can see your trip detail vizuri. At in 2 months tunaenda huko. I won't add your do. Start wa do kwa M-Pesa yangu ati niweke M-Shwari ati ni ya trip ya September na tuko Jan. So but after July, all of a sudden naanza kukumbuka kusave ya trips. I've actually done that before where Saving for trips. Nearly go for a trip, then I got flat-footed like financial wise. So now that I know the budget, nikajua if I want to go for this same trip next year, this is how much I need. So nikaanza to save from January. Nilishindwa hiyo. Mwatu, the traveler, do you save for your trips ama nafikanga unasema twende? Na iende. So useme ukweli. No. He's financially stable, so he doesn't save for Actually, no need for saving. I'm very far from financial stability, to be very honest. By his But definition. imekuwa on vibes. So unaona after rent imelipwa na tuko na food, tunaweza debate whether we need to like travel, like if we really need transport this month.
Kwani utatembea? No, I work from home. So like in okay, most yeah. cases, like I really don't like the transport situation is situational. Yeah. So it will be a conversation of, do I need transport? You know, do I need to go see my baba this month? Do I really need kwenda sherehe this month? So hiyo pesa ndio inapelekwa towards that size. Ama tuta reduce the amount of money we were going to spend on budgeting, on shopping. Like badala ya tutanunua Unaanza kwa kunegotiate na tumbo. badala ya kwenda supermarket tutanunua pale kwa nini zile cereals za kuchagua. So for the longest time I've not been saving, and as someone who's come across hizo conversations za how to like to spend money in a more adult way, if I can call it that. Nilikutana na mtu because there was a time when I just started working and I was very concerned about like why I wasn't saving na vitu kaa hizo. And then this person was like, you really can't save if your rain is raining right now. You know, like you're saving for a rainy day. And it's raining. But your rain is raining right now. So for the longest time, your guilt ilitoka, because then I was like, I'm not even making, like a lot of my money is going towards the basics. So I wasn't a big saver for the longest time. But then my financial situation has changed a bit. So I am saving now because my biggest fear is, what if ipote? Because then already like the money has been increasing over time. So ikakatika, this standard of living, we need to maintain it for a while to kitafuta the next thing. So right now, I have started saving, and I'm saving in a money market fund only. Nime consider the Sacco one, but your concept ya kununua shares iende tu iko, and I can't get back that money. It's something I'm struggling with. But I also saw they give interest on that, so maybe I will move in that direction. But for now I am saving in a money market fund and for a rainy day. But it's also because now I can afford the rain sahi kula jua. But kitu mean that we got, at least the three of us as friends, we do not save in bank. At our bank accounts zikipata tu do hivi a few days yangu inaingianga leo nina sibakishani hata transaction cost. Actually, how much is the transaction? Kani 78 bob ni whatever is in that bank account minus 70. That's what I'm removing. That's what I like it. The first hour after pesa imeingia kwa account, hakuna kitu ingine la fanya, because umeenda nimekalia hiyo budget kama huyu, because then for me I know if I stay with that money and if a weekend it's the worst thing that can happen. For me muipatia a few days juu nataka kuchukua loan kwa bank, so mutaka waone kuna kakitu sina pressure. It's just chilling. I'm broke as fuck, but you're like, aibu hadi date 5 hivi nisikue na haraka ya kutoa by date 2. But so that's how we save. Imekujibu. I'm learning. Bank inakwanga tu messenger. Bank ni deliver to your pesa. Bank ni receive transit. I think trend up hapo. Next time azena de kusikia stories za loan, za credit card. Deni ni kitu bigi. Comrade mnaboro, mkona loan, mnatoa loan wapi kwa? Hiyo ndo anabol na. Hiyo ndio loan. Kumbuka help bado napambana nayo sasa. Help na share na shift zimenikata do sawa. But we'll close there manze. Nani analipa hii bill? Recording ya leo. Talk about money. Don't worry, that was budgeted for. But you can find us on a Friday podcast on IG manze. Comment, let's see how you get to spend your dough na how much limit exactly ndo kopoa nayo. YouTube pale watu wa Apple Music, Apple Podcast, nini ngine. So from all of us, cheers. Bye.